Quote, love one another and help others to rise to higher levels by simply pouring out love. Love is infectious and the greatest healing energy. Unquote. That is a quote taken from Sai Baba. Speaking of Sai Babaji, this brings us to our gracious hostess, Mrs. Nalini Bhat, who will now paint a beautiful picture in her beautiful segment called Prashanti. Sadandarupam Sivoham Sivoham. I offer my humblest pranams at the most sacred lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Welcome to Prashanti. This is Nalini. We learnt in previous episodes of Prashanti how baby Satya's beauty, his charming smile and his sweet nature endeared him to one and all. As he ventured on to the muddy streets and the paddy fields of Puttaparthi, people started noticing him more closely and they marvelled at the supernatural virtues that this little boy displayed. Satya was happy when others happy, but quiet and virtuous, he was nevertheless handled roughly by other playmates, other toddlers actually. Did he complain to his parents? Never. In fact, the parents came to know about such ill treatment only from other toddlers who reported these incidents to the parents. We also have learnt in the previous episodes how baby Satya would always force his parents and the elders to put food into the beggar's bowl. Again, when he was older enough to step out on his own, he actually sought out the maimed, the blind and the sick and led them by the hand to the doorsteps of his parents. As Mr. Kasturi says, the young master looked happily when food was put into the beggar's bowl. Suhridam Sarvabhutanam, says Bhagavad Gita. One of the main characteristics of the Supreme Being is that he is a friend of all. Bhagavan Baba, being supreme, epitomized this trait beautifully. His compassion, even as a little boy, embraced all creatures, not just humans, but all creatures, even plants. Ever since he started eating solid food, he never touched non-vegetarian food which was cooked at home. He always would run to his foster mother, Karanam Subbamma's house, who really fed him vegetarian food lovingly. Or he would eat with his grandparents, who just adored this little boy, Satya. ఈ పిల్లవాడు దినదినమునకు పెరుగుతూ వచ్చాడు. The baby has been growing. కానీ ఈ పిల్లవాడి యొక్క పద్ధతి ఏ రీతిగా ఉండేది, ఎవరితోనో మాట్లాడేటువంటి వాడు కాదు. The growing child never spoke to anybody. మిత భాషి, always had limited talk, మిత తిండి and limited food. ఈ విధంగా కాలం గడుపుతూ వచ్చేటప్పటికి ఆమె చాలా విచిత్రపడుతూ వచ్చింది. And watching all the actions of the child, the mother was very much surprised. పుట్టిన ప్రతి పిల్లవాడు కూడాను తిండికై వ్యాపారాడుతుంటాడు. Right from birth, the child wants to eat, wants to have food. చేపలో మాంసము అని వస్తే దీనికంతా కూడాను వాడు చేయి జాపుతూ ఉంటారు. In fact, they would stretch their hand when fish or anything offered to child. కానీ ఈ పిల్లవాడు అలాంటి మలినమైనటువంటి ఆహారములకు సిద్ధపడేటువంటి వాడు కాదు. But the child was not ready to accept those things that are given to him. వారి ఇల్లు ఇచ్చేంత వరకు కూడా అక్కడ ఏమాత్రం కూడా వారింట్లో ఏమైనా ఇలాంటి మాలిన్యమైన కూరలు చేశారంటే ఆ ఇంటికి కూడా పోయేటువంటి వాడు కాదు. The child never visited that residence where the fish or any such non-vegetarian food is cooked. అప్పుడు ఆమె కనుక్కుంది. Then she could know. ఇదంతా ఈశ్వర ప్రసాదం వల్లనే కలిగినటువంటి వాడు కనుక ఇతని ఈ విధమైనటువంటి భోజనములు ఇష్టపడేటువంటి వాడు కాదని గుర్తించింది ఈశ్వరమ్మ. Ishwarama could know that as he is very God himself, he doesn't accept this non-vegetarian food. ఈ ఈశ్వరమ్మకు బదులు కొంత ఆమెకు తాళం వేస్తూ వచ్చింది పెద్ద బిడ్డ వెంకమ్మ అని. The Venkama also agreed with the views of Ishwarama. ఆ ఈశ్వరమ్మ వెంకమ్మ ఈ పిల్లవాడిని దగ్గర చేస్తూ నిరంతరం కూడాను దైవ పాటలు పాడుతూ ఊచేటువంటి వాళ్ళు. Ishwarama Venkama took care of the child, singing all divine songs and lullabies.
కనుక ఇలాంటి అభ్యాసములతో పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి ఈ బిడ్డ కొన్ని దినములకు కొంచెం పెరుగుతూ వచ్చింది. Because of the practice listening to holy songs, divine songs, the child started growing. Young Satya's heart would melt when he saw the hens with their legs tied and hanging upside down taken for slaughter. Professor Kasturi says, and I quote, "He kept away from places where pigs or sheep or cattle were killed or tortured. When a bird was selected for dinner, Satya would run towards it and fondle it as if the extra love he poured on it would induce the elders to relent and spare the fowl." Baba was compassion personified throughout his life. We leave you with a clip of Baba's discourse where he urges his devotees to give up meat eating, a message which he had lived and spread from the time he could talk and walk. Thank you for watching Prashanti. Jai Sai Ram. Today, let him be anyone, those who consider themselves as devotees, మాంసభక్షణ వదలాలి. they should give up meat eating. కారణం ఏమిటి? What is the reason? ఈ పశుమాంసము నీ పశుగుణములనే పెంచుతుంది. The meat will develop animal qualities. హిందీలో చెప్పారు, జేసే అన్నే ఐసే మన్. As is the food, so is the mind. ఎలాంటి తిండో అలాంటి త్రేపు. As is the food, so is the belly. మామిడి పండు తింటే దోసకాయ తేపు వస్తుందా? When you eat mango, you don't have belch of cucumber. కనుక మేము ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి గుణంతో కూడినటువంటి క్రూర మృగముల యొక్క మాంసం మనం భుజించటం చేత మనలో కూడా ఆ క్రూరత్వం అభివృద్ధి అవుతుండాలి. When you partake the meat, you will have animal qualities more and more. ఇది ఒక్కటే కాదు. Not only this, కానీ పంచభూతములతో మనకు కనిపించి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలతో జీవించేటువంటి యొక్క ప్రాణం తీయటము ఎంత పాపము. what sort of a sin it is to kill an animal. నీ గుణములు రాక్షస గుణములు కావటమే కాకుండా నీ పంచభూతముల యొక్క సమానమైనటువంటి పరప్రాణిని కూడా నువ్వు తీయటం ఎంత పాపం. You have got the 5 elements in you to kill another animal with all the 5 elements. What a sin it is. మానవునికి తాపం ఏర్పడుతుంటుండాలి. When you commit such a sin, you will have all the worry. కనుకనే నిజమైనటువంటి దైవ భక్తులు కాబోయేటువంటి వారు కావాలని ఆశించేటువంటి వారు మాంసభక్షణం పూర్తి వదలాలి. Therefore, the true devotees should give up meat eating. మేము సాయి భక్తులము, రామ భక్తులము, కృష్ణ భక్తులము అనేది కోళ్ళు తింటూ కూర్చోవటము. They say we are Sai devotees, Rama devotees, but they eat chicken. వీడు డివోటీ ఎట్లవుతాడు? How can you be devotee? వీడు నిజమైన భక్తుడు ఎట్లవుతాడు? How can you be true devotee? కనుక వీడు కేవలం రాక్షసుడే. So you are a demon. అలాంటి వాడిని భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా అనుగ్రహించడు. Such man will never be the recipient of God's grace. ఎవరైనా కూడా స్వదేశీయులు కానీ విదేశీయులు కానీ నిజంగా స్వామి యొక్క ఆజ్ఞను పాటించేటువంటి వారు ఈ మాంసభక్షణ తక్షణమే విసర్జించాలి. Therefore, whether Indians or foreigners should give up this non-vegetarian food.